Je m'étais abstenu de participer, de couvrir, ne serait-ce que pour cette chaîne YouTube Alain Foucault officielle, ce sommet de Paris. Contrairement à mon fonctionnement professionnel habituel, je me suis abstenu de solliciter une quelconque interview pour que nous parlions encore des mêmes choses. Ils étaient pourtant une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une douzaine d'Afrique, à avoir effectué le déplacement de Paris pour ce sommet consacré à un nouveau pacte financier mondial. Un sommet un peu fourre-tout où on fait de grands discours, où on se serre la main en se donnant bonne conscience. Je m'étais fait ma petite idée. Un sommet de plus, en gros. Mais au milieu de ce désespoir qui me gagne d'un coup, dans un brouillard, j'écoute des dirigeants africains qui font preuve d'un peu de courage. Quelques dirigeants africains qui osent enfin exprimer un peu plus haut ce qu'ils pensent tout bas, ce qu'ils ne disent que dans l'intimité de leur bureau à des proches. Comme le président kényan qui apostrophe sans détour le président Emmanuel Macron sur l'objet même de ce sommet, l'architecture financière mondiale. C'est injuste et les Africains n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de la Banque mondiale et du FMI qui sont sous contrôle des grandes puissances, qui sont des instruments de leur hégémonie. We want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. Une attaque en règle en face des patrons de la Banque mondiale et du FMI quelque peu interloqués, mais également d'un Emmanuel Macron quelque peu dépité. We do need an in-depth transformation of our global governance, for sure. And we do need a governance of World Bank and IMF reflecting this world, this new demography and the new dynamics. We are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. Les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus et ne répondent plus aux aspirations ni aux intérêts de la société. Ça, on doit le dire très clairement. La Banque mondiale n'atteint pas les aspirations du monde. Ça, il faut le dire clairement. Le FMI aussi n'atteint pas les aspirations du monde. À ce moment précis, je me dis enfin quelque chose de moins lisse dans ce sommet. Pardonnez-moi, Banque mondiale, FMI, mais il faut revoir votre fonctionnement. Il faut davantage d'argent, il faut avoir de nouvelles directions, davantage de participants dans la direction. Il ne faut pas que ce soit toujours le même club restreint de 1945, 46, 46, 48. Même si l'on sait qu'il y a peu de risques que ces institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le FMI, soient supprimées, eux savent que cet outil, créé alors que les États africains n'étaient pas présents et n'étaient même pas indépendants pour la plupart, ne sont plus souhaités. C'est dit et à haute et intelligible voix. Bien. Autre élément qui m'a amené à vous parler de ce sommet de Paris consacré à un nouveau pacte financier mondial, c'est la sortie très remarquée et très à propos du président sud-africain. La vérité est sortie de la bouche du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui y est allé de façon méthodique, en restant poli, mais en étant ferme, en mettant les pieds dans le plat. Now, I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit, we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million
people in Africa do not have electricity. And yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty Congo River. And that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. And he said, and I want to speak in support of this proposal, that to prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others, let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into the Inga Power Station, the one that President Sassou Nguesso mentioned, and the next one as well. If we can do that, then we as Africans will now be convinced that these summits are really meaningful. We will now go home and say, you know what, it's worthwhile going to these summits, coming to Europe, and to listen to all the promises because they are willing to act on the promises. This is what President Macron, I believe, will be one of the most important outcomes. On peut difficilement faire plus concret et plus pratique. Cette fois, les dirigeants africains se sont mis d'accord pour ne pas subir les projets proposés par les autres, pour imposer leur calendrier et leurs intérêts propres. Il s'agit d'une urgence qui permet d'apporter des solutions concrètes et visibles aux difficultés cruciales auxquelles le continent est confronté.